Hello students, welcome to chemistry class. In the last class we have studied about the problems on the concentration, right? In this class, let us understand about the solubility. So what is meant by solubility? So the solubility is nothing but the maximum amount of solute is to be dissolved in a specified amount of solvent. That is, solute is to be added to the solvent. So for example, if the solute is either NaCl or sugar, so when a solute is added to the solvent, that solute is to be dissolved in it. So maximum amount of solute is to be dissolved in a specified amount of solvent is generally to be called as solubility. So solubility of any substance is its maximum amount of that can be dissolved in a specified amount of solvent. So different substances has different solubility. That is, all substances has not same solubility. So solubility mainly depends on the four factors. One is depends on the nature of the solute, and the second one, it depends on the nature of the solvent, and third one, it depends on the temperature, and also it depends on the pressure. So solubility of any substance is its maximum amount of that can be dissolved in a specified amount of solvent. For example, let us assume solute is solid. That is, solute is solid and the solvent is liquid. So the solids are generally soluble in liquids if their intermolecular interactions are similar. That is, generally polar solutes are generally dissolved in the polar solvents, and non-polar solutes are generally dissolved in the non-polar solvents. That is, the solubility of the solids in liquids generally depends on the intermolecular interactions. So the solubility of a solid in a liquid at any temperature is defined as the maximum amount of solid in grams which can be dissolved in 100 grams of liquid. That is, solubility of a solid in liquid is defined as the maximum amount of solid, that is solid is solute, is generally the solid is to be expressed in grams. So the maximum amount of solid in grams which can be dissolved in 100 grams of the liquid. So here the liquid is solvent to form the saturated solution at that particular temperature. That is to be called as solubility of solid in a liquid. That is, solubility of a solid in a liquid is defined as the maximum amount of the solid in grams which can be dissolved in 100 grams of the liquid. So now ಇಲ್ಲಿ solute ತಗೊಂತಾ ಇರುವಂತದ್ದು solidal state ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, and liquid ತಗೊಂತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ maximum amount of the solute is to be dissolved in a given amount of solvent, that is to be called as solubility. So let us understand the terms related to the solubility of a solid in a liquid. So first one, that is dissolution. So what is this dissolution? For example, let us take a beaker containing a solvent. For example, let us take solvent is water, and solute is to be added to the solvent, that is solute is salt or sugar. So salt is nothing but common salt, that is NaCl. So NaCl is to be added to the solvent, that is water. So when solute is added to a solvent, some solute dissolved and its concentration increases in the solution. This process is generally to be called as dissolution. That is, when a solid solute is added to the solvent, so the solute is to be dissolved in it. So by the solubility of the solute in the solvent, the concentration of the NaCl in the solution increases. This process is generally to be called as dissolution. That is, dissolution is nothing but by the addition of solute to the solvent, the concentration of the solution is increases. This process is known as dissolution. And next, let us understand about second term, that is to be called as crystallization. So what is meant by crystallization? That is, when a solute is added to the solvent, so the solute particles are to be dissolved in the solvent and it is to be converted into solution, right? By the increase in the concentration of the solute in the solution, the solute particles are gets collided with each other. That is, the solute particles are gets collided. So some solute particles in the solution combines with each other and gets separated out of the solution. This process is to be called as crystallization. So dissolution is nothing but when a solute is added to the solvent, concentration of the solution is increases by the solubility of the salt in the solvent. So that process is to be called as dissolution. So crystallization is nothing but by the addition of more amount of solute to the solvent, the solute particles present in the solution gets collided with each other or combine with each other and gets separated out of the solution. So that process is generally to be called as crystallization. So andre dissolution alli enagta ittu, ನಾವು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತದ್ರನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತದು, ದಟ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And let us understand about the dynamic equilibrium. So ಏನಿದು dynamic equilibrium ಅಂತಂದ್ರೆ, for example, let us take beaker containing a solvent, that is solvent is water. So when salt is to be added, that is NaCl is to be added to the solvent. So that NaCl is to be dissolved in water.
So that process is generally to be called as dissolution. So when more amount of solute is to be added to the solvent, so the solvent has maximum capacity to dissolve the given solvent. So that maximum amount of solute is to be dissolved in the solvent. The rest of the solute is to be present in the solid. So ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಈ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟೊಂದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ NaCl ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ NaCl ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗದಿರಾ ಇರುವಂತ NaCl ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಲಿಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರೇಟ್, ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ದಟ್ ಈಸ್ it is the condition when number of solute particles going into the solution is equal to the solute particles separating out, that is dissolution and crystallization process occurring at the same rate. So at this stage the concentration of the solute in the solution will remain constant under similar conditions of temperature and pressure. So similar process is followed when gases are dissolved in liquids solvents. Next, let us understand about saturated solution. That is, when a solute is added to the solvent, that is solvent is water, that is solute is NaCl. So NaCl ಅನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ NaCl ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು NaCl ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು NaCl ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, NaCl ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಈ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು 3 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನೋ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೇನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೇ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ
ಎಲ್ಲಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಯಾವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು 3 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ನಾವು 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬದಲು 3 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿಬೇಕು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ in which no solute can be dissolved further at a given temperature. So that solutions are generally to be called as saturated solutions. And next, let us understand about unsaturated solutions. So ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೇ ತಗೋಣ. ಸೊ ಈ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ, ಸೊ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಟ್, NaCl ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ NaCl ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 1 ಗ್ರಾಮು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೂ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವೇನು ಕರಿಬೇಕು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ unsaturated solution is a solution in which more amount of solute can be dissolved without rising the temperature. ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡದಿರಾನೆ ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ unsaturated solution is a solution in which more solute can be dissolved without rising temperature. So here also temperature is very very important. ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡದಿರಾನೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಏನಿದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 100 grams of solvent, 100 grams of solvent, that is water. ಸೊ ಈ 100 grams of solvent ಗೆ ನಾವು NaCl ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು NaCl ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು NaCl ಈ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ NaCl 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಇದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರೂ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್
solubility also increases. So solubility is increases with increasing temperature. Now temperature ಅನ್ನು increase ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, solubility ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ NaCl ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ NaCl ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೇನು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ 5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು NaCl ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರಿಗಿಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಏನು NaCl ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೆಯಬಹುದು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ a precipitate occurs and adding a solute at a given temperature and pressure. So that is to be called as super saturated solution. So these are all the terms related to the solubility of a solid in a liquid. Next, let us understand on what factors solubility of a solute in a liquid depends. So every solid does not dissolve in a given solvent, that is liquid. So while sodium chloride and sugar is readily dissolved in water, but naphthalene and anthracene do not. On the other hand, this naphthalene and anthracene is readily dissolved in benzene, but sodium chloride and sugar do not. It is to be observed that polar solutes are generally soluble in the polar solvents and non-polar solutes are readily soluble in the non-polar solvents. That is, polar solutes are generally to be dissolved in the polar solvents and non-polar solutes are to be dissolved in the non-polar solvents. So that is simply to be called as like dissolved like. And next, let us understand about the effect of temperature. So here, the solubility of solute, that is especially solid in liquid, depends on the temperature. So the solubility of solid in liquid increases with increase in temperature. That is, with the increase in temperature, the solubility of solid in liquid is increases. Because the dissolution is an endothermic process. For example, let us take a saturated solution. That is, if in a nearly saturated solution, the dissolution process is endothermic. So for endothermic reaction, that is enthalpy of the solution is greater than 0. That is for the endothermic reactions or endothermic process. The solubility should increase with rise in temperature, and if it is an exothermic reaction, then the enthalpy of the solution is less than 0. That is,
it has negative values, and enthalpy of solution has positive values for the endothermic process. That is, if in a nearly saturated solution the dissolution process is endothermic and the solubility should increases with rising temperature, and if it is an exothermic process the solubility should decreases. And next let us understand about how pressure affects the solubility. So this pressure does not have any significant effect on the solubility of solid in liquids, because solids and liquids are highly incompressible. So pressure shows its effect only when the solute is gas. That is, pressure shows effect more if it is, that is, the solute is gas. So these are the factors decides the solubility of solute in liquids.